Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso direto sobre conversas técnicas sobre o microcimento. Nós tivemos que antecipar um bocadinho este tempo por causa da questão do fuso horário com a Itália e, portanto, aqui a ideia vamos ter aqui um convidado que é o Simone Session da Come, que é a marca de palustras italianas mais conhecida em Itália e com mais prestígio, talvez a nível mundial. E, portanto, é com um grande orgulho que eu trago aqui à conversa o nosso amigo Simone e passamos já a fazer aqui algumas perguntas. Só espero que ele entre em cena para também poder assistir e penso que vai ser interessante. Se ao longo desta conversa, se tiverem perguntas para fazer, dúvidas que queiram ver esclarecidas, façam o favor de perguntar, não tenham receio de perguntar aquilo que para vocês possam ser as dúvidas mais absurdas, porque às vezes as dúvidas aparentemente mais absurdas são as mais esclarecedoras e, portanto, façam as vossas perguntas, tirem as vossas dúvidas, estamos aqui para esclarecer, aproveitem também a oportunidade e que não é todos os dias que temos aqui a oportunidade de poder trabalhar com as pessoas mais entendidas neste negócio. Portanto, bem-vindo, Simone, vai dar entrada e... Olá, hello Simone, how are you? Eu só esqueci-me de dizer aos nossos amigos portugueses que vamos fazer a entrevista em inglês e ao longo da entrevista eu vou tentando traduzir e, portanto, para que todos possam acompanhar a entrevista. Hello Simone, I was saying that we will speak in English in this interview and I will translate over the interview. So, thank you for being here with us. Thank you. Thank you. I was saying that Com is the best enterprise or the best company in producing towels in Italy, and maybe one of the best in the world. Thank you. It's a proud to work with you. So if you can talk about Com, I will. Thank you. I'm not sure if we are the best, but I can tell you that we have some of the most exclusive tools for microcement and Venetian plaster. Okay. The company has more than 50 years of experience in the construction and the decoration tools. So we serve the masons and the painters in the professional segment. I don't know if you have to translate now. Yes, I can translate. O que Simão estava a dizer é que ele não tem bem a certeza se são a melhor empresa do mundo, mas têm a certeza que têm algumas das ferramentas mais exclusivas do mercado. Eles trabalham com decoradores profissionais, principalmente de pintores, e também na área da construção civil, com trolhas. Portanto, também tem uma gama de ferramentas para essa área. Portanto, é uma empresa que tem mais de 50 anos e ao longo destes 50 anos tem estado sempre a inovar e trazer novos produtos para o mercado. Ok, Simone? Yes. So we produce products for the masons. I think it's called coler pedreiro in Portuguese. Yes, like that. Yes, very well. And the Venetian trowel for the painters. The construction tools are quite conservative. So even if we do very good trowels for the construction, there is not so much to make better than what they are. I mean, it's very conservative. Yes. You cannot invent new tools just for putting the mortars. And this is different for decoration, where there is a lot of space to invent and create new textures and new products. This is where we are focusing now, decoration. Ok, o que o Simão estava a dizer é que, portanto, eles trabalham para a área da decoração, normalmente que é feito por pintores, quer para a área também dos chamados pedreiros, e fazem também as colheres de pedreiro, e, portanto, se no lado das colheres de pedreiro e dessa área de construção o mercado é muito tradicional e, portanto, não há muito a inventar, portanto, as coisas estão inventadas e portanto, o mercado é muito rígido. Na área que é aquela em que nós estamos, da decoração, de facto, há um espaço muito grande para inventar e para criar novas ferramentas e é aí que a Com tem inovado. Ok, Simone? Well, we have
in this past 40 years, we have been produced a lot of different types of Venetian trowel. We have several shapes. We use different raw materials, different stainless steel. We use different thickness, just because we know that the painters have different needs. When you do acrylic, when you do small thickness material, when you do mineral, you can't sell just a normal Venetian trowel. And in this way, Come is really focused on providing very specific tools. It doesn't matter if we sell 50 pieces a year. What is important to me is to say, okay, we have these tools for your need. Quantity is important, but service is much better nowadays. Ok, o que o Simão estava aqui a dizer é que eles apostam mais no serviço do que na qualidade e, de facto, quando estamos a falar no microcimento e no estuque veneziano e nas pinturas decorativas, portanto, é um mundo em que existem necessidades muito específicas. Muitas vezes é necessário uma ferramenta que tenha capacidade de aplicar camadas muito finas de produto, outras vezes nos produtos mais minerais é necessário conseguir aplicar camadas maiores e depois também há os acrílicos, portanto é todo aqui um mundo de necessidades que são muito específicas e muito técnicas muitas vezes de cada trabalho e que a Como está focada em fazer esse acompanhamento e dar esse contributo em termos de desenvolvimento de novas ferramentas. Yes, so, Simon. We export these are statistics, 2019, 85% is export. And what we do in Italy is for the paint manufacturers. So we work with the paint manufacturers in Italy, the microcement manufacturer in Italy, Spain, Scandinavia. These are the main countries. And in the last 2 years, we have seen really an increase in the microcement. That's why we have decided to invest here, because the same trowels that we use for the Venetian plaster can be used for microcement. But my target was to have specific trowels just for microcement. And in the last 1 year and a half, we have created several products just for the microcement applicator. And we are the only one having such a big range. Yes. O que o Simão está a dizer é que a maior parte das vendas, representa 85% das vendas é para exportação e que nos últimos anos, o que eu tenho verificado é que nos últimos 2 anos o crescimento do microcimento em todo o mundo tem sido de facto fenomenal e, portanto, eles apercebendo-se dessa situação começaram a apostar mais em ferramentas próprias para microcimento. Também se aperceberam que as ferramentas que são normalmente utilizadas no estuque veneziano também podem ser utilizadas no microcimento e, portanto, aquilo que ele tem feito é desenvolvido e estar mais atentos às necessidades do mundo do microcimento e desenvolvido ferramentas para essa situação. Ok, Simão. Another important thing to say is that we are a manufacturer. So we put our hands, but we don't invent the tools. The suggestions always come from the applicator or from the customer who put an idea, who puts a project, we discuss together, and if it's really worth, we industrialize the product and we bring it to the market. For us, I'm not an applicator, so I will never invent a tool. I can tell you if I can do it and how to do it, but the suggestion must come from you. So you guys, the painters, the applicator, are fundamental in this process. Ok. O que o Simão está a dizer é uma coisa muito interessante, que é a Come é uma empresa fabricante de ferramentas, portanto não tem a experiência da aplicação de microcimento no terreno. Portanto, como é que eles iniciam um processo de invenção de ferramentas? Normalmente é através das sugestões que os aplicadores que estão no campo dão e informam a Come sobre o que é que seria para eles a ferramenta ideal e a partir dessa sugestão eles põem as mãos no trabalho e tentam chegar a um acordo de compromisso, a chegar a essa ferramenta que muitas vezes
é sugerida, e depois de chegarem à ferramenta, então percebem se de facto é possível depois conseguir comercializar essa ferramenta ou não, conforme a capacidade de produção, os custos, etc. Simone. Then, in the years we have received many ideas and many people submitted their project, but we cannot follow up to everything. I mean, we are a manufacturer, so it must be worth for us. We need to sell them. I mean, I can produce a trowel with the shape of a butterfly, but if I sell 10 pieces, for me it's not interesting. That's why when we came out, for example, with the Bianco, we really have the feeling that it could have solved the problem of black marks on the wall, and this is a real benefit that could sell a lot of trowels worldwide. That's why we invested a lot of money here, because there was really a need. I know it's an expensive tool, but you really solve a very unpleasant problem, above all for the white microcement. So a lot of idea, but then we need to filter. Ok. Pronto, o que o Simão está a dizer é que estas coisas não é só sugerir e inventar, é evidente que as coisas têm que ser rentabilizadas e, portanto, estava a dar o exemplo, se um construtor pode querer uma palustra com o efeito de uma borboleta, é muito interessante, mas provavelmente não vai conseguir vender nada e, portanto, há sempre este compromisso da rentabilidade. Mas quando veem que, de facto, as palustras e as sugestões que lhes dão conseguem resolver um problema real, aí eles investem. E eu estava a falar em concreto na palustra Bianco, que é a última inovação que a Como fez. É uma palustra em que também nós temos comercializado muito bem, não é mais barata, pelo contrário, mas de facto, eu tenho aqui a palustra comigo, I have Bianco with me. De facto, a razão de ser desta palustra é que resolve um problema sério, ou seja, na aplicação do microcimento há sempre uma dificuldade, principalmente quando estamos a trabalhar com os brancos, em cobrir as manchas mais escuras. E, portanto, muitas vezes a solução funcionava por usar palustras de plástico. E esta inovação permite, de facto, conseguir fazer trabalhos de aplicação de microcimento com brancos sem manchas. E isto, de facto, tem vendido e tem funcionado. Simone, I was saying about Bianco that yes, it solves the problem. So what I want, we are talking about Bianco. One of the things that people ask us is that about the durability of this towel, because okay, I don't know if you can speak about that. Yes. Of course, any trowel don't last forever. Otherwise, yes. I would have closed already the company. We should at least, guarantee a safe job for at least 6, 7, 8 months. The particular thing of Bianco is that you cannot prepare the blade. I mean, the same way I deliver, the blade will remain the same, because usually people, they take sanding paper and they prepare the sides. This won't happen because of the hard coating that we put on the blade. This is extremely resistant and hard that you cannot prepare the blade. You must use it as it is. As it is. Okay, that's important. Let me translate to not forget. O que o Simão está a dizer é que há uma coisa muito importante a falar sobre a Bianco, é que a Bianco leva um banho e que, portanto, enquanto que as outras palustras da inox, provavelmente as pessoas, antes de fazer a aplicação, muitas vezes até passam uma lixa para limpar a palustra e preparar a palustra para a aplicação, com a Bianco isso não é possível fazer. Portanto, é muito importante limpar a Bianco logo depois da aplicação do microcimento, para não deixar resíduos, porque depois não se pode removê-los com uma lixa. I was saying that it's very important to wash the towel before the works finish, because if they let the product dry, it can... This is important for any towel, not only the Bianco. Of course, but the Bianco more, One of the benefits of the Bianco is that it's much easier to clean.
the product hardly stick on the blade. Okay. So it's very easy to clean it. Plus, you can usually when you put a blade on a wall, there are small parts of sands and grains that ruin a little bit the blade. Yes. And when you put the material penetrates these scratches, which are normal. This doesn't happen on the Bianco. The surface will remain always smooth. That's why it's easy to clean. That's why when you put the trowel on the wall, this moves quicker than a usual trowel. And this is important because you might save time, and time is a cost, for the applicator. Of course. O que o Simão estava a dizer é que outra das características da palustra Bianco é que ela, de facto, é muito mais fácil de limpar do que qualquer outra palustra. Por outro lado, o banho, ela tem um banho que lhe dá, portanto, a possibilidade de fazer o acabamento que procuramos, e isso torna-se, quando estamos a fazer a aplicação do microcimento, nota-se que a palustra corre muito mais rápido do que as outras palustras convencionais, portanto, isso mostra também, dá-nos alguma rentabilidade em termos de custos de trabalho, porque conseguimos ter aqui mais rentabilidade, e isso também é um valor importante que depois que se reflete no final do trabalho. So, Simone, we have, of course, before launching the Bianco, we needed to be sure that it really works with everything. Otherwise, I mean, this is a patent pending process, so it's very important for us because we don't want anybody, above all in Italy, copy the same technology. And so we tried it on the acrylic, on solvents, on resins, on mineral, on micro topping, and on quartz, and it's working. So now we are quite safe to say that this really doesn't leave any burns. Okay. We have a lot of customers that use it for standard finishing now because they like it, because they can do from first coating to the final coat with the same trowel. But this has been created specifically for microcement. And we have increased the range because it's very successful. That's why we have different versions of the Bianco now, and we are preparing new ones. So this is very successful and went beyond our expectations. When we launched it on September, we would have never expected the sales to be so high. Ok. O Simão está a dizer que isto tem sido também uma surpresa agradável, nunca pensou que o sucesso da Bianco fosse tão grande, e acima de tudo a Bianco tem sido experimentada noutro tipo de acabamento, portanto ela foi criada especificamente para a aplicação de microcimento e para a aplicação de microcimento branco, mas entretanto foi experimentada em acabamentos como o do capoto, resinas, epóxi, vários tipos de acabamentos, e ela tem tido de facto sucesso em todas as situações, e portanto tem estado a superar as expectativas. Uma coisa que o Simão também está a dizer é que isso depois tem levado a desenvolver novas ferramentas com este acabamento e portanto com outras situações. I was repeating what you said, that you are having new tools with this with the Bianco version. One of the things people ask us is when you have a larger Bianco, like the other trowels. We have okay. So what we have now on the Bianco range is, apart from the classic one, which is a 0.6 millimeter thickness, we have a 0.5 millimeter thickness. So when you have because some customers, they are asking for a more flexible version. So we have a Bianco Flex, which is for thinner materials. Okay. So it's a 0.5 instead of a 0.6, same size, but thinner. Then we have a larger version, 28 by 12. Okay. This is pretty new, but we have it. Yes, because I don't know, it's new for me too. Also, it's but it's good to know that you have a new version. So just let me translate. O que o Simão estava a dizer é que portanto, eles têm uma palustra, desenvolveram uma palustra para além desta clássica,
com uma espessura mais fina do que esta, tem 1.6 de espessura, de milímetros de espessura, tem uma palustra com 1.5, portanto é mais fina para trabalhos com produtos mais finos, como por exemplo o microcimento ou excelência, é mais aconselhável. E para além da questão das palustras mais finas, também tem agora uma palustra maior, portanto é uma coisa muito nova, e eu estava a brincar com ela a dizer que é tão nova que ainda não sei, mas que vão saber, porque o facto é as pessoas estão-nos a perguntar e a pedir uma palustra um bocadinho maior. And more news that because about Bianco. So yes, we also have a big one. I don't know if you can see it. Yes, this is a 40 centimeter, and we call it Bianco pool because usually it's for pools, but it's also good for flooring. The fact that it's round doesn't rag materials, so this is a good flooring Bianco technology trowel, 40 centimeters. Ok. Aqui o Simão estava-nos a mostrar uma palustra que tem 40 centímetros, portanto ainda é maior do que as outras, portanto mais aconselhável para pavimentos grandes e para piscinas, principalmente a questão das piscinas, em que aquela parte arredondada permite fazer um acabamento. One curiosity that eu vou perguntar ao Simão se ele recomenda algumas palustras diferentes de pavimentos para paredes, com a experiência dele, porque é uma das coisas que nos vão perguntando. Simão, our customers ask us if we recommend a different trowel for floors or walls. What do you know about this? I believe when you do a floor, it's better to use a larger one. Yes. When you do walls, 24 by 10 is perfect. Mm-hmm. Also because when you do a wall, sometimes you have to create a texture, which is difficult with a big trowel. Better if it's small. That's why I would suggest the usual one for the walls. Mm-hmm. Ok. O Simão está a dizer que para paredes recomenda uma palustra mais pequena, de 20 centímetros, e para chãos aquelas maiores, porque a diferença é que por norma nós nas paredes precisamos criar mais texturas e o acabamento nota-se mais, e portanto a diferença da questão das palustras de paredes para pavimentos normalmente tem a ver com o tamanho da palustra. More insights that you can give us. As I said before, Bianco is the latest product, and we are the only one producing Bianco. Yes. We produce Bianco also on private label for some important customers. But the important thing is that we only have this technology. So every time one of your applicators has it, he has a unique piece that nobody else can have, except if it's not coming from Come. So this is a unique product, but it's quite expensive. I mean, the price is worth. There is no marketing money here. These are technology which is expensive, but some people will never accept such a high price. That's why we have thought to invest on something which is more affordable for white microcement. And this is why we have a polycarbonate line of trowels, mostly for flooring, from 30 centimeters up to 45 centimeters in 3 different thicknesses, 1, 1.5, and 2 millimeter. This is a huge range for microcement flooring that we are offering with a price which is much different than the Bianco. Of course. O que o Simão estava a dizer é que a tecnologia da Bianco não é uma tecnologia barata, ainda por cima a inovação é feita através portanto, do investimento da Come, e estas coisas até se rentabilizar demoram o seu tempo, mas nota que no mercado, apesar de todas as vantagens que a palustra traz e os benefícios que traz e que justificam o preço dela, a verdade é que muitas vezes o que acontece é que alguns clientes têm alguma resistência em aceitar o preço da palustra Bianco. E, portanto, a Come sugere nestes casos as palustras de policarbonato, que são as palustras de plástico, ele está aqui
a mostrar. Portanto, é uma palustra mais económica, também existem de vários tamanhos, portanto é um meio termo, não é tão boa como a palustra anterior, mas faz esse serviço. You can talk more about this polycarbonate. Just one thing, because yesterday in the past, not in days, when we want to make a microcement white with no shadows, what we recommended is plastic towels. Yeah. But I'm not very adept of the finish that we can do with that. I don't know. Usually, plastic towels are rigid. And you only have probably 1 or 2 sizes, so I believe not very much performing. Mm-hmm. Polycarbonate is much more professional. Okay, this is one of those polycarbonate. This is just a protective sheet that the applicator will remove. Yes. This is a very flexible version. Mm-hmm. I don't know if you can see, but this is 1 millimeter. What we suggest is the 1.5 for microcement. Okay. Very flexible, like this is for walls. The other is for flooring. But the good thing is that I think you will never find a 45 centimeter normal plastic trowel performing like a polycarbonate, and we have a 45 centimeters. So you can complete a room really in less than 10 minutes, just spreading the material on the first coat. So polycarbonate is very performing. The flexibility is controlled because all of this line has a stainless steel plate which is attached to the polycarbonate, so gives a proper flexibility. When you reach the end of the flexibility, there you go. You can't flex more. Otherwise, you will make a hole on the surface. It will be an uneven surface, and it's not good. So more than this, you can't go, thanks to the metal part. Yes. Ok, pronto, esta é mais uma inovação da Com, que estava aqui à procura de uma alternativa mais barata à Bianco, e que também tem tido bons resultados. É uma palustra de policarbonato, portanto, como veem, transparente. Tem vários tamanhos e também espessuras. Esta palustra que está a mostrar tem apenas 1 milímetro de espessura, mas aquilo que recomenda para microcimento em pavimentos é 1,5 milímetros de espessura. E o que mostra é que, apesar de ser flexível, a palustra, como tem aquela parte de aço que estão a ver, não deixa que a palustra seja assim tão flexível quanto isso, seja um flexível QB, de forma a que os trabalhos fiquem impecáveis. Portanto, esta é uma solução que também interessante para quem, de facto, quer ter uma ferramenta mais em conta, dentro daqueles preços que as pessoas estão habituadas, e não querem investir tanto numa Bianco. Embora eu sou genuíno a dizer que não conheço a palustra de policarbonato, não tenho essa experiência, mas sou um adepto da Bianco e independentemente do preço, acho que compensa, porque o Simão estava aqui a dizer que a Bianco dura 7, 8 meses e foi trabalhada para isso. Portanto, nós ao fim de 7, 8 meses, o valor dela é muito rentabilizado e, portanto, isso é que importa. I was saying that, Simon, I don't know this towel, but I will meet. You have to try. Yes, in some days, but I like Bianco very much, and I was saying I don't know this towel, so I'm talking without knowing. But what I know is that I like a lot of Bianco, and I think the flex version beside the price of Bianco, we have the return in one work, because it's very good, and if like you said, we have 6-8 months with Bianco working, the return is automatic, so it's not a price, it's not 500 euros or 600 euros, not this price. It's under than 100 euros. A professional applicator will understand for sure. Yes.
So it's and that's why. And the more new things that you have for Microcimento are thinking. Well, I can mention a few examples. For example, in Scandinavia, Finland, and Norway, for example, they use other types of trowels as well that we usually sell for Venetian plaster, for example. The mirror polish, stainless steel trowel, special trowel, of course, that we put on a black coating like this. This is called the Black Mamba. Okay. And this is good for microcement. It's a large version. Yes. The black coat is just to show off. I mean, there's no benefit. Technically, there's no benefit, but this makes the trowel appear different. Yes, and for the professional, it's. I think in nowadays the professionals must be professionals and must be differentiated from. And I think this is one of way to demonstrate that if we work with good tools, we are specialists. We are not one more doing the work. O que o Simão estava a dizer. We are going to come out on September with the new 2021 catalog. We are a little bit in advance because the COVID times give me time to work on the catalog. So I'm anticipating the catalog this year. Very well. And we will have some new texture in trowel, but so far you will see the catalog. In the next interview, we'll give tell us this news. So, o que o Simão estava-me a dizer é que aquela é uma palustra que ele chama Black Mamba, é uma palustra que tem tido muito sucesso no mercado escandinavo, na Suécia, na Noruega e na Finlândia. Tem esta parte preta que não traz vantagem nenhuma especial, a não ser diferenciar o aplicador, os profissionais de outros profissionais, mas em termos de other side tem um polido muito bom e em termos de aplicação as pessoas têm estado muito satisfeitas com este acabamento. Portanto, eu estava a dizer que de facto acho que cada vez mais os profissionais se devem diferenciar e muitas vezes as ferramentas que utilizam também mostram esse profissionalismo, mostram que as pessoas não são mais que têm cuidado de estar com ferramentas que fazem a diferença e que mostram que as pessoas são profissionais e isso no fim do dia conta. Ele estava-me também a dizer que vai ter aqui mais novidades em termos de palustras para texturas, com esta coisa da Covid tem tido tempo a trabalhar mais no escritório e portanto conseguiu adiantar o catálogo, portanto eu estava a dizer que então estarei curioso para que ele nos apresente estas novas palustras no futuro. Okay, Simon, I think that for today we talk a lot. I think it was very helpful your interview because I think that, and I if you agree, we can do it more because I think professionals are sometimes very focused on work, on microcement, and they forget the tools. And I was saying here that a great chef, and it must be a great chef, but he has to be good ingredients and good knives to make the best dishes. So here raw material is very important, and how you work the raw material is also important. Yes. So maybe one of the next time we can do a virtual tour in the company and see how some of the machines work. The production is fully automated nowadays in order to have a standard quality of all the tools. And I just want to say to the applicator, don't be afraid to ask if there are tools for specific jobs, because it's always worth to ask. And I think we have a huge range of tools, and most of the time people don't even know what's the use of these tools. So it's good to go and ask for what's the use, what's this, what's that, because we need to instruct people. Yes.
Yes, very well. O que o Simão estava a dizer é que primeiro que estava a fazer um convite para numa próxima sessão a fazer portanto, uma apresentação virtual da fábrica em que nós podemos ver as máquinas a trabalhar. Eu disse que sim, que estamos ansiosos por esse dia, mas em relação aos aplicadores, que é importante que as pessoas façam as suas perguntas, que perguntem o que é que, tirem as suas dúvidas e não tenham medo de perguntar, olha, existe uma palustra para fazer este trabalho ou fazer este efeito ou esta textura, e portanto não se perde nada em perguntar. E é importante que façam essas perguntas, podem endereçá-las a nós e nós fazemos chegar as perguntas à como, portanto, porque aqui no fundo depois, e eu acho que é este espírito de missão que todos temos, nós estamos todos aqui no mesmo barco, e se o aplicador tiver sucesso com um produto que aplica e com as ferramentas que utiliza, nós teremos sucesso, e a como terá sucesso e mais trabalhos virão, e é assim que as coisas funcionam. Portanto, e muitas vezes nós não conhecemos tudo, e portanto temos que perceber se de facto nós conhecemos, não temos que ter medo de fazer perguntas, mesmo que pareçam as mais estúpidas, e portanto essa é algo que o Simão está aqui a deixar esse desafio. Portanto, não tenham medo de perguntar, façam as vossas perguntas, por mais absurda que pareça, e muitas vezes poderão ser surpreendidos com respostas e com boas notícias e com ferramentas apropriadas para aqueles efeitos. Ok, Simone, I don't know if you are ending our interview. I don't know if you have some to say more about you and about Com that you'd like to say it. I think we just, this is just, how can I say, could be a beginning of introduction of our company. Mm-hmm. I think it's good to continue this job, maybe next time with other tools. Yes. I used to travel a lot. I've been several times in Portugal. So yes, it would be good, for example, to have like a session at your company, yes, analyzing all the special tools that we have. Okay. And maybe, because as I said before, usually people are stuck on the classic trowel. Yes. And when they have to do like, for example, a sink or a bathtub, mm-hmm, they don't know what to do. But we have oval trowel, for example, yes, flexible oval trowel just for the sinks, for example, or for doing columns. So it's good to say, we have a YouTube project right now. Mm-hmm. During the month of August, we are going to populate the YouTube channel, yes, with a lot of videos coming from worldwide, because I want people to tell how to use our tools, yes, because we have a lot, and sometimes people don't even know what's the use, which is a pity. Yes. But for today, I think it's enough. Okay. Thank you, Simon. Let's just translate. O que o Simão estava a dizer é que acha este projeto interessante e que devíamos continuar, porque é muito importante que as pessoas sejam esclarecidas, e quanto mais conhecimento, melhor, porque de facto há uma variedade enorme de ferramentas e de palustras. Eu estava a dar o exemplo das palustras específicas que existem para fazer banheiras arredondadas, ovais e flexíveis, palustras para fazer lavatórios, palustras para fazer colunas. Portanto, há especificidades muito próprias de cada trabalho, e que valeria a pena no futuro falarmos sobre cada uma delas, ou pegarem duas ou três e falarmos. Eu acho que concordo com eles. Isto também aqui foi um primeiro ensaio de forma mais generalista, mas lançou o desafio também de estar cá no futuro, e da nossa parte está de portas abertas, mas ficou combinado, vamos fazer aqui mais algumas sessões durante o mês de setembro, agora em agosto não, mas durante o mês de setembro, para falar de forma de coisas mais específicas, e está combinado. Simon, what I was saying is that for me, I agree to make other sessions with specific tools to instruct our appliers, and I think it's a very, very good idea. This is interview more generic, and to know more about Com and the news. But yes, I agree with you. It's very important to make to
to be with 2 or 3 tools and talk about them, like we talked today about Bianco and the benefits, and help people to do it. And I think maybe in the next session we can não sei como é que se diz sortear. We can make so give one trowel to people to be there, and we can invite people to join your project of YouTube and to make videos and send it to because we are representing Portugal, and we don't want to be back, so we will make our clients send the videos with It's a good idea, and the videos can be in Portuguese. Yes, I don't ask to change language. Okay. The original language. Okay, very well. So, Simon, thank you. It was nice to meet you. You will meet for maybe in September to next episode of to present the new catalog. Yes, to present the new catalog, for instance. Very good. And I think that's a good project. It's because we are helping our customers, and that's what's important. So thank you. It's once again, and I see you later. Thank you. I'll see you later. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Então, eu espero que tenham gostado desta entrevista. De facto, acho que foi interessante para quem está neste mundo do microcimento e do estuque veneziano. É cada vez mais importante termos acesso não só às ferramentas indicadas, mas mais do que isso, podermos utilizá-las e ter rentabilidade através da sua utilização. Muitas vezes o que acontece é que, por falta de desconhecimento, usamos palustras mais genéricas e depois os resultados não são aqueles que mais desejaríamos, são aqueles possíveis, e portanto aqui a ideia é ajudar a contornar isso. Por isso,